sure that they receive their certificates, they have to fill up the feedback forms, which will be shared in their respective platforms, both in Zoom and YouTube. Actually, before every initiation, we offer prayers, and prayer embodies peace and tranquility, and ensures success, ensures smooth completion of every initiation. So with that belief, we'd like to begin our program with a prayer, and the prayer will be rendered by Dr. Mrs. Neeta Das, HOD Political Science, Udalguri College. So, Mrs. Neeta Das, please render the prayer on behalf of your college and Global Sanskrit Forum. Vaido, am I audible, Vaido? Yes, yes. Om Jnanatimirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurunmitam Jena Tasmai Shri Guruve Namaha. Saraswati Srutam Ya Kundindu Tushar Hara Dhavala Ya Shubhravastra Ya Veena Varadanda Manditakara Ya Shveta Padmasana Ya Brahma Chuta Shankara Prabhritibhi Devai Sada Vandita Samam Tatu Saraswati Bhagavati Nishesha Jadyapaha Shuklam Brahma Vicharasara Parama Adyam Jagadvyapini Veena Pustakadharinim Abhayadam Jadandhakarapaham Aste Spatikamalikam Vidadhati Padmasane Sanstitam Vande Tvam Parameshwarim Bhagavatim Buddhi Pradam Sharadam Buddhi Pradam Sharadam Buddhi Pradam Sharadam. Namaskar. Dhanavad. Thank you, Madam Neeta Das. They say the promise of spring is that it's still early enough in the year to make my dreams come true, or I can change my mind, push the reset button and start anew. This spirit applies to the celebration of Bahag Bihu, the regional spring festival or Assamese carnival. Dr. Luke Darmari, Principal, Udalguri College, is the principal host of this webinar on the topic of Spring Festival in the light of the celebration in Assam. Dr. Darmari served Nehru College, Pailapul, in Kachar district of South Assam near about 16 years before holding the post of principal of Udalguri College. Although he is a principal, he did not give up his academic pursuits. He authored books like The Travels of Assam. Under his able guidance, 3 research scholars got PhD degree. Under his dynamic leadership, Udalguri College is flourishing in leaps and bounds. May I now request Dr. Luke Damari to formally welcome the guests. Over to you, Damari sir. Thank you. Thank you so much. Aap sabon ko namaskar and good evening to one and all present online. Honorable Chief Guest, Professor
St. Pathak, respected chairperson, Professor Mukta Bishwas, Chief Advisor, Professor Jagdish Sharma, our guest of honor, Dr. Rajesh Kumar Mishra, respected keynote addresser, Dr. Rekharani Devi, our respected speaker, Dr. Dibya Jyoti Mohanta, respected coordinator, Dr. Pragyabati Sinha, all members of advisory committee, faculties of the Department of Assamese Udalguri College, the coordinator of the IQS Udalguri College, and all other faculties and all other members, rather participants online in this international webinar on Asomosya Prekshapati Basanta Utsav, being organized by Udalguri College and Global Sanskrit Forum, Assam Prant, in collaboration with IQSC Udalguri College. Well, I'm extremely overjoyed and I feel very privileged that such kind of event is being organized, which has in fact been facilitated by Assam Prant. In fact, this because what I believe, it's not an easy event. Okay, that is to be simply given to any kind of organization. But then the efforts made by the members, committed members of our department, Assamese department, as well as the IQSC, and also the considerable and goodwill of the members of this Sanskrit Forum Assam Prant has made it possible to have this program being organized by Udalguri College. Well, I extremely feel honored to get that I have been opportune to speak a few words to welcome all the participants, starting from the all high profiles to the last participants. My dear participants, when we look at Assam geographically, we find that Assam consists of hills and plains. This festival, Basanta Utsav, rather Basanta Utsav, in fact, happens to be a spring festival, and this is one occasion where the people living in the hills and plains of Assam, in fact, come together to celebrate this festival. And all those who have been to Assam, you will be happy to know that Assam is a mosaic of different ethnic groups. Though we have the common lingua franca, that is Assamese, but then we, the inhabitants of Assamese, do have different languages. And we do feel proud to have different languages, but then we all are integrated, okay, as greater Assamese society. Now, all these different ethnic groups, in fact, join together. In fact, every ethnic group has its own, festival, which in fact coincides with this spring festival. And yesterday, I would like to share, I happened to be in Delhi. I was in Delhi, and even I'm on my way home from Delhi. I'm extremely sorry, okay, because I'm not able to, give you a proper forum, okay, to be successfully part of this program. But even then, okay, I feel that I should, as I feel honored, and I should honor you by whatever the situation that I am
at this point, even then, I should feel okay that I should be part of this program, and I take this opportunity as having been given to me. This is a festival, in fact, which is celebrated by all the ethnic communities in Assam. And yesterday, when I was in Delhi, there also they had the Agu Baisaga. That is, there is one, you will be familiar with the tribe called Bodo tribe. And this happens to be the largest tribal community in Assam. Now, they in fact organized a program, okay, that is a pre-Baisagu program in Delhi, where different communities, apart from the Bodo community, the Assamese community, the Ravas, the Misings, the Garos, the Santals, and then our great brother Assamese also took part. And this was in fact a showcase of the unity that we have, especially during this festival. My dear participants, I believe today's this program will definitely bring to light some of the ways by which the people living in Assam, occasionally we do come across some kind of, misunderstandings because of the occasional problems, okay, that we do come across. But then situation like, or the event like this Bashanta Utsav or Spring Festival, in fact, bring all of us together. And I believe, okay, this program of today will definitely be in some way will be a big help to bring us together and be one in celebration of this great mega festival. And I believe all those who are present here will definitely be cooperating, extending your cooperation by participating till the end of this program. And I believe all the organizers, whatever the situation that you might be, okay, at this point, I believe you will be able to conduct or conclude this program in a successful manner. And I believe, and I thank, okay, all the participants, starting from the chief guest, the guest of honors, and all of the dignitaries, a happy Spring Festival, rather happy Bohag, and happy Rongali Bihu. This is what we call in Assamese, to all of you. And I believe, okay, this happiness will definitely be shared with one and all, okay, through this, webinar, international webinar. So once again, with these few words, I welcome everyone to join this program and wish you a big success. Thank you so much. Thank you. You please unmute. Sanjita Saunahanai. Thank you, Dr. Luke Delmarie. Your thoughts and feelings are beautifully expressed. We now proceed to our next programs. We have with us Professor Sen Pathak sir, and we are extremely delighted and feel privileged to have with us Dr. Sen Pathak sir, International President of Global Sanskrit Forum, and an Emeritus Professor of Genetics and Cell Biology in the University of Texas, and MD, Anderson Cancer Research Institute, Houston, USA. Till date, Pathak sir is deeply engaged in research in the capacity of senior scientists in the Department of Genetic Foundation for Biomedical Research, Houston, USA. May I now request Professor Sen Pathak sir to bless us with his illuminating words. Pathak sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Sri Guruve Namah. Please permit me to speak in Hindi. Sometimes I will bring English also. Yes, sir. Whenever Yes, sir. I talk to
people in India, I like to speak in Hindi. Sure, sir. So today हम ये उत्सव असमस प्रेक्षापटे वसंतोत्सव आज हम मना रहे हैं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि ये उत्सव उदलपुरी कॉलेज म्यूट हो गया के साथ और ग्लोबल संस्कृत फोरम और आसाम प्रांत मिल के मना रहे हैं। इसकी मुझको बहुत खुशी है और मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप इस प्रोग्राम में सक्सेसफुल हो। जब भी आसाम की बात आती है तो दो नाम मेरे सामने आता है, एक बोरत ठाकुर जो मेरे क्लासमेट थे बनारस में जब मैं एमएससी कर रहा था, और दूसरा सुरभि काकाती, शी वॉज 1 year सीनियर टू मी। और एक बार मुझे अवसर मिला है गुवाहाटी जाने का, केवल एक बार, और मैं कभी नहीं भूलूंगा वो यात्रा जो मुझको आनंद आया गुवाहाटी में जाने का। और अभी प्रिंसिपल साहब ने वर्ड यूज किया, मैं डिबेट कर रहा था अपने माइंड में कि वसंतोत्सव जो है क्या इसी को बिहू का उत्सव बोलते हैं, क्योंकि आई वॉज वेरी फेमिलियर विद बिहू from these two classmates of mine, and the word itself is so wonderful, bihu। तो अच्छा है कि हम मनाने जा रहे हैं और सभी भाई बहन जितने लोग सामने हैं, एकत्र हुए हैं, सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं विज्ञान का विद्यार्थी हूं और आप लोगों से सीखने के लिए यहाँ बैठा हुआ हूं। एक विद्यार्थी समझ के मुझे आप सिखाएंगे कि वसंत ऋतु कैसे मनाई जाती है गुवाहाटी में। एंड आई एम स्पेशली वेटिंग डॉक्टर रेखा रानी देवी जी, हु इज आवर कीनोट स्पीकर, टू टेल अस समथिंग अबाउट वसंत सेलिब्रेशन इन असम। और एक बड़ी खुशखबरी मैं आपको देना चाहता हूं कि मई 16 और 17 2022 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत एक प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है और उसका टॉपिक है वाल्मीकि रामायण। वाल्मीकि रामायण में क्या क्या चीजें भरी हुई हैं, इसके ऊपर ये सम्मेलन होगा। और इस सम्मेलन में हमारे छोटे भाई जैसे डॉक्टर राजेश कुमार जी ने बड़ी मेहनत करी है और बड़े वाइस चांसलर्स लोगों को बुलाया है उसमें। और स्पेशली उन्होंने मेरे से भी रिक्वेस्ट किया है कि मैं आप सबको इसकी सूचना दूं कि आप अवश्य इस वेबिनार में जो मई 16 और 17 को मनाया जाएगा दिल्ली में, आप अवश्य पार्टिसिपेट करें। अपने स्टूडेंट्स को इनकरेज करें कि वो एब्स्ट्रैक्ट लिखें और उसमें भेजें, क्योंकि काफी चीजें सीखने को मिलेगी। डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ वाल्मीकि रामायण will be discussed by learned people in India। और इसके लिए डिटेल इंफॉर्मेशन यू कैन गेट इट फ्रॉम राजेश मिश्रा जी, या तो ईमेल है globalsanskritconference@gmail.com। अगेन द ईमेल इज globalsanskritconference@gmail.com। इस पर आप लिखकर इसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। और अंत में मैं पुनः आप सभी लोगों को बड़ा धन्यवाद देता हूं, स्पेशली राजेश जी को कि मेरे को उन्होंने अवसर दिया कुछ सीखने का यहाँ पर। और मैं अपनी वाणी को विराम देने के पहले एक प्रार्थना आपके सामने रखना चाहता हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Thank you so much, sir. You once again made us indebted. Your words, your presence are simply blessings for us. We now proceed to our next speaker, Dr. Dipajyoti Mahanta, who is a nationally acclaimed, renowned academician. Sir presently holds the office of Dean Krishnakanta Handike State Open University,
Dr. Mahanta is an author of textbooks on mathematics, a poet, an essayist, a Sanskrit enthusiast, and a musician. To name a few of the books authored by him are Tradition Measurement System for Vigyan Prasar, পদার্থ বিজ্ঞানত নোবেল বঁটা বিজয়ী বিজ্ঞানীৰ সমপৰিচয়, বাসনা, ভৈৰৱা পাহাৰৰ গান. Besides these books, he also edited journals like Ganit Vikash and Ganit Vichitra. He is a member of School Curriculum Framework, Department of Culture, Government of Assam. He is also member of Intangible Culture and Heritage, UNESCO Cell of Sangeet Natak Academy, Ministry of Culture, Government of India. And again, he is the member of peer-reviewed committee, Pragjutika, Center for Literary Cultural Studies, Delhi. We now request Dr. Mahanta sir to give away his speech and illuminate us. Thank you. Namaskar. So am I visible and audible? Yes, sir, yes. Okay. So as we all are belonging to a global platform, and because of time difference of various part of the globe, so I do not salute you as good morning or good afternoon. Simply I say namaskar to all of you. So Honorable International President of Global Sanskrit Forum, Professor Pathak sir, Professor Mukta Vishwas madam, keynote speaker Rekharani Devi, Principal Doimari, Professor Jagadish Sharma, all the members of Global Sanskrit Forum, members of Udalguri College, all participants, and Madam Sanjita. So really, it is a very nice occasion that I am invited to speak a few words on a topic which is really very vibrant, colorful, as well as very interesting for the people of the Northeast. Before I say something about the Basantotsav, because today's topic is Asmस Prekkhapote Basantotsav. So before I going to deliberate on the topic, I must confess that neither I am an activist in the cultural front, nor I belong to Sanskrit language, nor I am an artist. I was simply a student of mathematics and working in an office of a university, and that much. Anyway, I will try my best to speak something about the festival that we celebrate here in the Northeast, especially in Assam. So we know from time immemorial, people across the world are celebrating different festivals in different forms and methods. Several descriptions of these festivals are found in books and essays, which very beautifully depict time, methods, and purpose of celebrating such festival. In continuation to the way these were celebrated from earlier days, people are celebrating many of the festivals even today in the same process or with some variations that occur due to some reasons. Some new festivals, we know that some new festivals are also celebrated in present time, which were not known before. Also, for migration of people from one place to another, from one country to another country, there are celebration of some festivals which were not known to a certain locality earlier. One aspect may be important to note that for innovations, use of sophisticated items, and assimilation of diverse culture, most of the festivals that we perform nowadays, they have little or more variations
in comparison to the way that were celebrated earlier. But it is for sure, all these festivals are an expressive way to rejoice and have mass social, religious, spiritual, environmental importance in our lives. And we know, probably the participants here, they have heard of one very prominent scholar, Prafulla Datta Goswami. So Prafulla Datta Goswami, he wrote in his book, Festivals of Assam, which was published by Anandaram Barua Institute of Language, Art and Culture. So he quoted that most pan-Indian festivals observed by people in Assam are regarded as being religious in their function and setting, and the manner in which they are celebrated serves largely to evoke and fulfill religious sentiment. Our topic today is on Basanta Utsav in the context of Assam. We know Assam is a land of fairs and festivals. Also, it is the land of diversity, and different communities live here with mutual integrity and harmony. Many festivals are celebrated regularly every year, and almost every month we see at least one or two festivals that everyone celebrates with rejoice, enthusiasm, and social cultural fervor. So among these festivals, some are religious, some are based on seasons, while some are of national importance. Let us talk on seasonal festivals, especially on Basanta Utsav. We know Birinchi Kumar Barua was a very sophisticated scholar and pioneer of the study of culture and literature of Assam. So he, in his book, Bihu Gitot Ohomia Jiboner Chitra, it was his book, Bihu Gitot Ohomia Jiboner Chitra. In this book, he narrated that the festival to which utmost social importance is assigned by the people is Bihu, a festival that is neither pan-Indian. So Prafulla Datta Goswami told that it is a pan-Indian festival in character. So, but Birinchi Kumar Barua has stated that this festival is neither pan-Indian in character, nor observed with any religious fervor. The tradition of Bihu deals with the practice related to cultivating the land and raising the livestock. Thus, the rituals and customs associated with it are seen by scholars as being closely linked to ideas about promotion of agricultural prosperity, the transition of season, and the mode of living in a rice-growing society in a tropical floodplain ecosystem. So he has categorically stated that our society is an agrarian society, so our festivals are related to our agricultural life. So Bihu is one of that. It is known to all of us that most of the festivals mark the beginning of a new season. And in Assam, we find that there are 6 seasons. Probably in European or in USA, they have 4 seasons. I do not properly know, but in Assam, we have 6 different seasons. So in these different seasons, we have some relation with agriculture. Seasonal festivals reflect attitude of people towards nature, and the well-being of nature was a prime concern in India since time immemorial, and we find it in ancient scripts. Now, environmental awareness is a global issue. So I am not talking to those aspects now. So I am just concentrating to the topic. So it may not be very wrong, probably, if it is said that most of the festivals are given importance because they are related to food,
which is a basic need, and also for the environment. Harvest festivals would also be included as seasonal festivals. This is rooted in the fact that India is predominantly an agrarian economy, agricultural economy, and so the festivals are more associated with the agrarian society. Agriculture depends on season, and primarily festivals are celebrated across the country and even in Assam for good harvest and social well-being with a lot of enthusiasm and religious fervor. And as because I am not from Sanskrit, but I have studied some of English literature as well as Assamese literature, I found that in Sanskrit, the word Kris means art or Dharitri. And from Kris, it turns to Krisi. So Krisi means agriculture. Also, the term Kris turns as Krishna, Lord Krishna, meaning one who is source of happiness to mankind. Also, when Kris turns to Christi, Kris plus if we add I, it becomes Christi. So it is culture. So that culture may be cultivation, plowing of land, etc., etc. Therefore, Christi is related to our cultivation and production. Also, season is the most important factor for agriculture. When we see a particular time in the year, we find that the trees gradually becoming greener. You see, during this Basanta, this springtime, you see that the surrounding is very greener with newborn leaves. With the onset of rain, because it is pre-monsoon time, with the onset of rain, the entire surrounding becomes beautiful with blooming of flowers and singing of the birds. And we realize that, yes, it is a very pleasant time and the people, we should celebrate some festival. So this is spring. So I'm coming to the context of spring. Spring has always been associated with the idea of rebirth and rejuvenation. The first day of spring around the world in the northern hemisphere, because Assam, India, this part falls in the northern hemisphere. So the first day of spring around the world in the northern hemisphere is observed between 19th March and 21st March, which is called the vernal equinox. And it is that day of the year when sun crosses the celestial equator and it moves towards the North Pole. So during this time, the day and nights are of equal duration, that is 12 hours in each. Day 12 hours and night 12 hours. So the month of Bohag, in which the springtime Bihu is held, is the pre-monsoon period and marks a gradual transition from a relatively dry winter to a hot, wet summer. As it is pre-monsoon, so because of the rain, so the trees and the flowers, they bloom. It is thus an appropriate time for festivity, not only because the reproductive cycles of most plants have got renewed, but also because the tropical landscape, you will find that hills, rivers, our surroundings, it is still penetrable and conducive to human activity. So you know, so when the climate is good, when the harvest is good, when the surrounding is very pleasant, we feel very happy and we just embrace other people with equal emotions, equal enjoyment. So this is a sort of celebration, this is festival. Although it is clear that Basantutsav was the major spring festival in classical India, especially in Assam, texts describing it are not unanimous as to precisely when it is spring season it was to be celebrated. Because you know, because of the global warming or some other reasons, the seasonal activity or the season, the temperature, climate, all these are gradually changing.
So the springtime is also not fixed, nor are they consistent in their descriptions of what actually occurred during these days. So confusion is due in part to the number of similar festivals which appear to cluster around vernal equinox. It is not that here in Assam or here in India we celebrate these festivals. In different parts of the world, people celebrate different festivals because of the time. We are not going to describe springtime and about the lunar calendar, solar calendar, because we know that in Assamese society, we follow lunar calendar. Solar calendar is also there. So there are some different calculations. So it is not the time to talk to those things. So later on, we can have some discussions about this one. So we are all aware that the Bihu folk songs, there are constant references to extensive description about this season. So Rongali Bihu is a festival which depends on this season. The temporal aspects of festival consists of a specific period of time in the host landscape, in the backdrop of the society, in the backdrop of the environment. So Bihu is often identified as the time. So here we see, so Nahor in English, it is Mesua Feria. So Nahor, in Assamese, we sing Nahor Phul Bhulibor Botoro Moina, Nahor Phul Phuli Boroi Botor. So when Nahor blossoms, so this is springtime. Besides the Nahor, several other plants that flower in spring finds a regular mention in Bohagi songs, Bohag Bihu. So the time when we sing some songs related to Bihu, these are called Bihu songs. So Keteki is a flower. So Keteki, Beveli Lota, Madhoi Lota, Bokul, these are some springtime flowers. These flowers blossom around. And it is their fragrance rather than their color that it attracts people. As Lila Gogoi, a very renowned cultural artist and literator, he wrote in Bihu Eti Samikha. It was a book written by Lila Gogoi. So in that one, he has categorically mentioned that it gives some description of different flowers, the springtime, and the singing of different birds. So rather than referring to the flowers in terms of usefulness or as a potential gift of nature, these songs use it as a signifier of decision. So this is the spring, the queen of the seasons, the sport of all temptation, being the maiden season in full of beauty and bounty, fruits and flowers, and merry chirps of the birds like kako, keteki. These are some different varieties of birds. The all-pervading fragrance of the numerous flowers, the melodious tweets of the birds, the greenness all around. This exhibit a renowned and very lively feeling in the minds of the native people, and we celebrate the time as Bihu. So as Professor Pathak Sir has told, he is very interested to know that how the people from Guwahati or from Assam, they celebrate Bihu. So he is very eager to know all these things. But before I come to that part, I must mention that so in different part of the state, the celebration has some variations. So if we go back to the ancient time, the process, the common people, they celebrated Bihu is not alike what we are performing nowadays. Even then, there are some processes, we will come to that. So Sanjita, can I continue for another 5-6 minutes?
Yes, sir. Okay, okay, okay. You just give me warning. Otherwise, I'm a very bad speaker. Yeah. So this process of identifying Bihu with ecological sense find mention in medieval text. In different texts are there where the mention of Bihu is there. So those things can be found in a book written by Tirtha Fukan, that is Bihur Udbhavak Kun, who is the originator of Bihu. So in that one, he has stated how this Bihu has come into our social life. So already I have stated about Bihu, Nahor Phul. So in our Bihu, it is we normally sing Aji Bihu Bihu, Kali Bihu Bihu, Nahor Phul Phulibor Botor. That means it is the time of the blooming of Nahor Phul. Nahor Phul means, I have already told, it is Mesua Feria. Moreover, it is the onset of monsoon, because some of the Bihu songs are like this. No pani bohanai, Nahor Phul Phulanai, Bihu Bihu Loganai ga. That means the rain is yet to come. Nahor Phul is yet to blossom. So Bihu is not yet come. So when these will be there, Bihu will be there. So again, in our celebration, you will find that Senehi Bihu is there. So Senehi is Nasoni. So in context of Nasoni, there are some other songs. Ei beli bihuti, romoke, zomoke, nahor phul, phulibor botor. Nahor phulor gundhe, nasonir tote nai, gosokot bhangi jai chotor. So the dancer, the female dancer is required, drum is required, which is called dhol, pepa is required, trumpet, and other instruments are required for festivals. So anyway, so I am not going to so many things. So in the ancient scripts, in Git Govinda, you will find the mention of Bihu. Even in one book by Maheshwar Nayog and Kapila Vatsyayan, they also depict some something about the Bihu festivity. So also, we all know that though the majority of the people in the in Assam, we celebrate Bihu, but there are also some other festivals that are celebrated by other people, the people from tribal community. So those are Boisagu, Alia Eligang, Paiko, Rongkar, Gobra Harni, Bahaigyo Bihu. These are some other sorts of festivity. So now I am, as Pathak sir is expecting, I am coming to Bihu. So it is celebrated in Assam by almost all sections of the people with lot of enthusiasm. The tradition of Bihu deals with practices related to cultivating the land and raising livestock. Already I have mentioned. Thus, the rituals and customs associated with it are seen by scholars as being closely linked to ideas about the promotion of agricultural prosperity, the transition of the seasons and the mode of living in a rice-growing society in tropical floodplain ecosystem. The festival characterizes the spirit of sharing, cooperation, and accommodation and togetherness among the inhabitants. So you will find that many people, even the people from the Muslim community, from the tribal community, they also celebrate Bihu. Even those who are coming from other part of the country, they also celebrate Bihu here. So Bihu is the most important festival of Assam. It is celebrated with joy and abundance by all Assamese people. So as I have mentioned that it is a festival of integrity. So in the Bihu songs, we normally sing, Je Paharu Amare, Bhoyamu Amare, Borluit Milonor Haku, Otiko Isenehor Bohagor Bihuti Napati Kenekoi Thaku. That means the people, those who are living in the hills, people, those who are living in the plains,
all are assimilated as if it is flowing like the mighty river Brahmaputra. So it is the breeze where, that means the Bihu is the breeze that integrates us and that we live harmoniously. So we celebrate Bihu. So it is the spirit of Bihu. In continuation to heritage, different tribes and races have made the Northeast the home of the most colorful festivals. So here let me quote a few lines from Prafulla Datta's book, Bohag Bihu. Either because of Adivasi pool is strong or because it is agrarian setting, which still determines the social temper of the people. The festival associated with this season is Bohag. Already I have mentioned it. I am not going to repeat it again. So I am not going to repeat many other things. So let me speak on that another term which we normally use instead of Bihu is Domahi. So we find terms like Mahavishubha Sankranti, Mahavishubha Sankranti. Vishubha means equator. That means when the sun moves from the equator to the to North Polar region. So that is Mahavishubha Sankranti. Also, we sometimes in the Lower Assam, we call it Domahi in the context of Bihu. So Vishubha or Mahavishubha Sankranti means vernal equinox. But I like to mention here, though we are very proudly celebrating Bihu all around nowadays, but in ancient time, some of the learned people of Assamese society, like Holiram Thekial Phukon, Anandaram Thekial Phukon, Gunaviram Borua, those were very critical about the Bihu. Because in earlier times, Bihu was celebrated in lonely places, under the trees, or in isolated places, and it was celebrated by young boys, young girls. So some of the learned people of those days, particularly in the first part of 19th century, they termed it as vulgar culture. So in Assamese, I like to mention one thing from Assam Buronji. So the history of Assam, it is in Assamese. So it was written by Holiram Thekial Phukon. So it was published in 1828. So I am quoting it. Bihu orthat Boishakher Sankrantir din oboti. That means from the Sankranti of Boishak, din obodhi Sat Divos Sorok Na hoya Bihur gan ekta hoya thake. That means the Bihu is celebrated for 7 days since the Sankranti of Bohag, Sot and Bohag. So Dumahi means the day which falls in between Sot and Bohag. Tahate সাধারণ লোকের স্ত্রী লোক ওর লম্পট পুরুষ সকল একত্র হইয়া অত্যন্ত যুগপসিত নৃত্য করিয়া থাকে. That means the women and some other people, those who are of not good character, they celebrate Bihu. So it was his year. But later on, people like Lakshminath Besborua and some other learned people, they were against that spirit. They stated that Bihu is our spirit. So now, gradually, it has begun to assume the role of a symbol of Assamese pride and nationalism. So those people, though they were very critical, but for gradual transition of time, it assumes the symbol of a Assamese pride and nationalism, a role that is continues to fulfill till date. So we very proudly celebrate Bihu. So Bihu is celebrated for 7 days. All these are Goru Bihu, Manuh Bihu, Gukhai Bihu, Senehi Bihu, Kutum Bihu, Mela or Hat Bihu, and Sera Bihu. I have already stated that we celebrate Bihu for 7 days initially, but now you see, because of modern time, because of some other reasons, we celebrate Bihu festival in the entire month. Even we celebrate Bihu sometimes in the month of Jyeshtha, Jet.
So what is Goru Bihu? So as we know, the cow is associated with agriculture. So people, the Hindu people, they worship cow. So on that Goru Bihu day, owners rub pastes of turmeric, black drum or matikalai on the forehead and horn of the cattle. Then the cattle are taken to nearby pond or river for a clean wash. On way to the bathing spot, bottle gourd, bitter gourd, brinjal, turmeric, these are sticks in a three-pronged bamboo sticks, and the young boys or the owners, they throw those pieces of bottle gourd, brinjal on the body of the cattle. So it is considered as auspicious. Also, these are medicinal. So there are various other practices till the evening. So normally in the evening time when the cattle, it is. Should I stop, Sanjita? Hello. Carry on for one more minute. Okay. The first day of Bohag is celebrated as Manu Bihu. That means the youngers of the family, they pay respect to the elders. The women, they offer the hand-woven bihuan, the gamusa, to the other people. And usually the practice of husori, it is a form of a carol song. So it is sang by different groups of people, some women, youngers and elder people, they come together for celebrating husori. It is a form of giving blessings, seeking blessings from God, and also offering blessings to the house owners. So reciting Hori, that means in Assamese we say Hori Utsaran. When we speak of Hori Utsaran, so from that maybe Husori has developed. So third day is Gusai Bihu. The next day Gusai Bihu is for the God. So we offer congregational prayers in the prayer halls. The next day is Senehi Bihu. Senehi Bihu means it is for the women or the dancers. Then there are Kutum Bihu. Kutumba means relatives. Normally in the Bihu time, people travel from that people visit relatives. So maybe it is for Kutum Bihu. So the last day is very customary. So on that day, we eat different herbs because nowadays herbal plants or Ayurvedic medicines, these are now becoming very important in our life. So different herbs are taken in this stage. So that way we celebrate Bihu. Already I have stated that some other people also celebrate, some tribal people of the state, they also celebrate Bihu, that is Boisagu. This festival is celebrated in Assam with mass pomp and enthusiasm. This is a festival commonly celebrated by the tribe of Boro Kosaris. Also, Aliyai Ligang is another festival which is celebrated by the Missing community. So this is Aliyai Ligang. So Ali stands for fruit and Ligang means sowing. So that means plantation. So it is related to that one. Next is Rongar and Somangkan. These are two important festivals of the Karvis. And the Karvis are indigenous tribe of Assam. So Ronkar is basically a springtime festival. Also Votheli. So Votheli is celebrated in the Lower Assam. It is also a form of celebration of the spring festival. So on that day, two green bamboos decorated nicely are planted in a field, symbolizing one as a male and the other as a female. So that Botheli is also a springtime festival. Then also Bohagia Busu. So Bohagia Busu is a festival. It is celebrated by the Deuris.
So Deuris are living in mostly Upper Assam. So they celebrate Bahagyo Busu in the springtime. And then Baikho. Baikho is another springtime festival. It is celebrated by the Ravas. Then Boishak Bishu. Boishak Bishu is celebrated by the Tiwas. So that way, so different people in different names and different methods, they celebrate the springtime festival in Assam. So this is all about the Bihu festival and other springtime festivals of the Assam. And lastly, we must admit that it is very important to us to know about our culture, about our past, and about the festivals in the manner we celebrate it. Also, it is also noted that festivals promote charity and feeling of giving out and helping poor. It is during this time of festivals that we all also contribute our hands towards the weaker sections that do not have enough sources. So therefore, we all admit that the festivals, they play a very important role in the life of the individuals, and it rejuvenates us, it gives us mental health, as well as the festivals develop a good social practice for bringing together the different communities to live a healthy life in the society. So with these words, I have stated that neither I am an exponent of Bihu culture, nor I am a Sanskrit scholar. So basically, I am from mathematical science and presently working in an office. So with this few knowledge, as many of you have requested me to speak a few words about the Basanta Utsav. So I express my gratitude to all of you. So I do not know whether I could say something that will satisfy people like Pathak sir, but I will definitely invite Pathak sir to come to Assam during Basanta time, springtime, so that he can personally visit some of our families to know how the Bihu is celebrated. So my pranam to all of you, and as you have given me this scope, I express my gratitude to all of you. Thank you. Namaskar. Jai Hind. Joy Ahom. In this context, I offer my best wishes in the springtime. সকলোকে বিহুৰ মই সেৱা যাচিলো, চেনেহ যাচিলো, উলগ যাচিলো. Namaskar. Thank you so much, sir. It has been really a very well-researched, very informative, and a resourceful speech. We have learned a lot, and we really came to know a lot more about Bihu from you. So thank you so much. It's simply your humility that says you are not an exponent in Sanskrit or culture. You are just a resourceful person. We already know. We have your speech actually told everything about you. So thank you once again, sir. Namaskar. Namaskar. Thank you, Sanjita. Thank you. We now proceed to our guest of honor, Dr. Rajesh Kumar Mishra, who is an assistant professor in Navnalanda Mahavihar, Ministry of Culture, Government of India. Dr. Mishra served as a faculty in the Department of Sanskrit, Delhi University for long. He plays a key role in Global Sanskrit Forum. From technology to coordination, it is him who does everything in Global Sanskrit Forum. Dr. Mishra got an enviable memory and precision. I urge Dr. Rajesh Kumar Mishra to address the audience and throw some light on the functioning of Global Sanskrit Forum. Sir already knows that we are running short of time. So, Rajesh Kumar Mishra ji himself is a host of this program.
So, sir will just address us and speak a few lines about the functioning of Global Sanskrit Forum and the forthcoming Vishwa Sammelan on Valmiki Ramayana. Please, Rajesh Kumar Mishra ji, sir, over to you. करबद्ध होकर सादर प्रणाम करता हूं। अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरु प्रोफेसर सेन पाठक सर को मैं चरण स्पर्श करते हुए प्रणाम करता हूं इस भारत की धरती से। मैं आदरणीय मैम आपके साथ साथ असमिया भाषा विभाग IQAC उदालगुड़ी महाविद्यालय का भी धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बड़ों का आशीर्वाद लेने का जो यह शुभ अवसर उपलब्ध करवाया और डॉक्टर दिव्य ज्योति महंत जैसे ज्ञान से युक्त गुरु का ज्ञान प्रदान करना। बस टेक्निकल इशू आ रहा है मैम, क्षमा कीजिएगा, कुछ एंट्री थी। ऐसे गुरु का सानिध्य में ज्ञान लेने का जो अवसर उपलब्ध करवाया आपने, उसके लिए करबद्ध होकर धन्यवाद करता हूं। बिल्कुल सर ने कितनी सरलता और सहजता से यह कह गए कि मैं कुछ शब्दों के माध्यम से अपनी बात को रख पाया। बिल्कुल सर, मैं यह कहना चाहूंगा कि गागर में सागर, आप युक्ति को आपने आज चरितार्थ कर दिया। आपने क्या नहीं भी बताया, यह त्योहार आपने बताया कि इस त्योहार के माध्यम से सामाजिक समरसता का व्यवहारिक स्वरूप देखने को मिलता है। आपने बताया कि कोई भी धर्म के व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, सब एक प्लेटफॉर्म पे आकर अपने एंजॉयमेंट के साथ साथ सामाजिक समरसता के माध्यम से इस त्योहार को मनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय सर। मैं चरण स्पर्श करके धन्यवाद करता हूं अपनी ओर से, वैश्विक संस्कृत मंच परिवार की ओर से। साथ में मैं ल्यूक सर, प्राचार्य जगदीश सर, हमारे असम प्रांत के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रांतीय अध्यक्ष सर, स्पीकर, पुनः स्पीकर डॉक्टर दिव्य ज्योति महंत सर का, सह संयोजिका डॉक्टर प्रज्ञावती सिन्हा मैम का, संयोजिका आदरणीय कलिता मैम का, और अपने असम प्रांत के प्रांतीय पदाधिकारी गुरुजनों का, जिला पदाधिकारी गुरुजनों का, चंपक सर, द्विजेन सर, संजीता मैम, कल्पिता मैम, और साथ साथ परम आदरणीय परम विदुषी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर मुक्ता विश्वास मैम का भी मैं चरण स्पर्श करके धन्यवाद करता हूं। मैम 1-2 मिनट में लूंगा। आप सबको पता ही है मैम कि आप सब के आशीर्वाद से, सहयोग से ही ग्लोबल संस्कृत फोरम परिवार 16 और 17 मई 2022 दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रांगण में प्रथम वैश्विक संस्कृत सम्मेलन करने जा रहा है। इसका एक उद्देश्य है, किसी के माध्यम से आप सब गुरुजनों जो ई माध्यम से पिछले 2 साल से मिल रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं, एक जगह आए और प्रत्यक्षतः आशीर्वाद लेने का और प्रदान करने का एक अवसर उपलब्ध करवाएं। मैं विनम्र निवेदन करता हूं। उत्तर प्रदेश से मैं देख रहा हूं मंडलाध्यक्ष शालिनी साहनी मैम, अनीता त्यागी मैम, महाराष्ट्र से विभिन्न पदाधिकारी गुरुजन जुड़े हुए हैं, उनका भी चरण स्पर्श करके यह निवेदन करता हूं। परम आदरणीय अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सर ने जैसा कहा, उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं आप सबसे कहता हूं कि आप सब आएं और प्रत्यक्ष आशीर्वाद हमें लेने का अवसर उपलब्ध करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मैम। पुनः संपूर्ण प्रांत पदाधिकारी गुरुजन का मैं जो श्रेष्ठ है चरण स्पर्श करके धन्यवाद करता हूं। Thank you, Dr. Rajesh Kumar Mishra ji. We now proceed to our center of attraction, Dr. Rekharani Devi, who is an associate professor, Department of Assamese, Guwahati University.
and a scholar of great repute. She served as a faculty in the Kokrajhar campus of Guwahati University for near about 12 years. Dr. Devi's area of specialization is modern Assamese literature. She has authored and published books like Adhunik Asomia Upanyasot Samas Chetona, Prasanga Asomia Sahitya Sanskriti. Under her able guidance, 5 scholars have already got MPhil degree and 2 scholars got PhD. Without further delay, we now call upon Dr. Rekharani Devi to address this august gathering with her valuable and enlightening speech. Dr. Rekharani Devi, ma'am. Thank you. Welcome to all of you. मैं आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रदान करती हूँ. Honorable Chief Guest Professor Pathak Sen Sir, respected Chairperson Professor Biswas Ma'am, Chief Advisor Professor Sharma Sir, Guest of Honor Dr. Misra Sir, Honorable Speaker Dr. Mahanta Sir, Honorable Principal Luku Daimaidi Sir, Convener Mrs. Kolita Ma'am, Coordinator Dr. Sinha Ma'am, and all the members of Global Sanskrit Forum. At the very outset of this international webinar, it is my privilege to offer my honor and greetings of Rangadi Bihu to all of you entangled herewith, where it will be discussed on the valuable topic entitled Asamesya Prekshapate Basantotsava, where I am engaged as a keynote speaker, and now I am going to deliver the same in Assamese language. So I hope you will consider the same and listen to me. I am grateful to Global Sanskrit Forum, Assam Prant, and the Department of Assamese Udalguri College for giving me to speak few words this webinar. Thank you all. মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছো আৰু মোৰ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনাই আজিৰ ৱেবিনাৰত উপস্থিত থকা সকলো ব্যক্তি আৰু অংশগ্ৰহণকাৰীক মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰিছো আৰু বসন্ত উৎসৱ ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছো। আটাইৰে নতুন বছৰ কুশল হওক, আনন্দময় হওক তাৰে কামনা কৰি মোক যে আজি আপোনালোকে বসন্ত উৎসৱৰ বিষয়ে দুআষাৰ কথা ক'বলৈ দিছে তাৰ বাবে মই পুনৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলো। এতিয়া বসন্ত উৎসৱৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে মহন্ত ছাৰে আমাক সকলোকে সুন্দৰভাৱে ইংৰাজী ভাষাত বুজালে। আমি তেওঁৰ পৰা মানে সামগ্ৰিকভাৱে এই বসন্ত উৎসৱৰ বিষয়ে বিশেষকে বিহু আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীয় লোকসকলে উদযাপন কৰা বিহুৰ বিষয়ে মানে আমি বহু কথা জানিব পাৰিলো। তাৰ পিছতো ধৰক এতিয়া মই কিছু কথা যুগুতাই লৈছো, তাত কিছু ৰিপিটেশন আহিব, তেখেতে কোৱা কথাই মই ক'বলগীয়া হ'ব। কিন্তু মোৰ যিটো অধ্যয়ন আছিল যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বসন্ত উৎসৱ বিষয়টো মোক দিয়াৰ পিছতে মই চাইছিলো যে আমাৰ ইয়াত সামগ্ৰিকভাৱে মানে বিহু উদযাপন কৰা হয়, কিন্তু আমি যদি অসমৰ প্ৰেক্ষাপটটো চাওঁ তেতিয়া হলে আমাৰ বৃহত্তৰ যিখন অসম সেই অসমখনত মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰে আৰু তেওঁলোকে স্বকীয় পন্থাৰে মানে বিহু বা বসন্ত উৎসৱ বিভিন্ন নামেৰে তেওঁলোকে উদযাপন কৰে। গতিকে মই আচলতে যিখিনি কথা মই যুগুতাই লৈছো সেইখিনি মই লিখি লৈছো আৰু সেইখিনি মই এতিয়া পাঠ কৰিম। প্ৰকৃতিয়ে বসন্ত কালত বিনন্দীয়া ৰূপ পৰিগ্ৰহণ কৰি মানুহক অকৃত্ৰিম আনন্দ সাগৰত বুৰাই ৰাখে। আজি বসন্ত কালৰ এটি সন্ধিয়া আমি আটাইয়ে ভাৰ্চুৱেলি
মিলিত হ'বলৈ সক্ষম হৈছো আৰু ইয়াৰ মূলতেও হৈছে এই বসন্ত উৎসৱৰ আঁত ধৰিয়ে আমি মিলিত হৈছো আৰু অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বসন্ত উৎসৱ বুলি ক'লে এটা সুকীয়া মাদকতা আমি অনুভৱ কৰো এই কাৰণে যে যিখন মানে অসম সেই অসমখনত মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী বসবাস কৰিলেও বিহু আমাৰ জাতীয় উৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজতে বসন্ত উৎসৱ পালিত হয় যদিও চিৰসেউজ অসম ভূমিত জাতি বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে উদযাপন কৰা বসন্ত উৎসৱ বিহু বা ৰঙালী বিহু জাতীয় উৎসৱ ৰূপে পৰিগণিত উৎসৱ শব্দটোৰ অভিধানগত অৰ্থ হ'ল যি কাৰ্যৰ দ্বাৰা মানুহৰ সন্তোষ জন্মে যি কাৰ্যই মানুহক মানে আনন্দ দিয়ে উৎসৱে মানুহক ইমানেই আনন্দিত কৰে যে মানুহে গীত নৃত্যৰ মাজেৰে মতলীয়া হৈ সেই আনন্দ উপভোগ কৰিব পাৰে বসন্ত কালত প্ৰকৃতিৰ জড়তা ভাঙি মানে সজীৱ হৈ উঠে কাৰণ বসন্ত কালত বৰষুণ পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু শীতকালৰ যিটো জড়তা সেই জড়তা ভাঙি প্ৰকৃতিয়ে নতুন সাজ পৰিধান কৰে আৰু পৰিধান কৰাৰ লগে লগে এটা চাৰিওফালে সেউজ পৰিৱেশ চাৰিওফালে এটা ৰঙীন পৰিৱেশ অৰ্থাৎ গছে গছে ডালে ডালে যেন ফুলৰ শৰাই জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কোৱাৰ দৰে যে কোনে গছে গছে পাতি দিলে ফুলৰে শৰাই বসন্ত কালত যেন গোটেই গছে গছে ফুলৰ শৰাই আৰু সেইখিনি সময়তে বিভিন্ন চৰাই আহে বিশেষকৈ কুলি কেতেকী এইবিলাকৰ শুৱলা কণ্ঠই পৰিৱেশটো এনেকুৱা এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ কৰি তোলে যে মানুহে স্বাভাৱিকভাৱে আনন্দত মতলীয়া হৈ পৰে আৰু ভাৰতবৰ্ষ তথা অসম যিহেতু এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য অসম এখন কৃষি প্ৰধান ৰাজ্য ভাৰতবৰ্ষ কৃষি প্ৰধান দেশ আৰু এই কৃষি প্ৰধান দেশখনত কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন উৎসৱ পাৰ্বণ মানে সৃষ্টি হৈছে আৰু কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে বিভিন্ন মানে বিশ্বাসো গঢ় লৈ উঠিছে আদিম যিখন সমাজ আছিল সেই আদিম সমাজখনে কৃষি কাৰ্য শিকাৰ পিছতে তেওঁলোক বহু পৰিমাণে শৃংখলিত হৈছিল আৰু সেই শৃংখলিত সমাজখনত তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছিল যে কৃষি কাৰ্যৰ কাৰণেই হওক বা জীৱন ধাৰণৰ কাৰণেই হওক প্ৰকৃতিৰ কিছুমান মহতি শক্তিৰ পৰা তেওঁলোকে বাধা পাইছিল আৰু বাধা পোৱাৰ ফলত তেওঁলোকে সেই প্ৰকৃতিৰ শক্তিবিলাকক পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল আৰু সেইখিনি সময়তে হয়তো শিক্ষাৰ অনগ্ৰসৰতা বা চিন্তা চেতনাৰ এটা ধূসৰ অৱস্থাত মানে যাদুবিদ্যাৰ উদ্ভৱ হৈছিল যাদুবিদ্যাৰ মানে উদ্ভৱৰ ফলত তেওঁলোকে কি কৰিছিল এটা এনেকুৱা যে কিছুমান দেৱ দেৱী তেওঁলোকে সৃষ্টি কৰি লৈছিল যে সূৰ্য চন্দ্ৰ বৰুণ ইন্দ্ৰ বায়ু পানী পৰ্বত পাহাৰ নদ নদী সকলোৰে এটা মহতি শক্তি তেওঁলোকে উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেইবিলাকৰ মাজেদি মানে এটা ধ্বংসকাৰী শক্তিৰ দ্বাৰাও তেওঁলোক জৰ্জৰিত হৈছিল যেনেকে বানপানী আহিলে গোটেই ধোৱাই লৈ গ'ল ধুমুহা আহিল সকলো তছনছ কৰি পেলালে তেওঁলোকৰ শস্য ধ্বংস কৰি পেলোৱাৰ ফলত তেওঁলোকৰ যিটো অভাৱ অনাটন বা দুৰ্যোগ আহিল তাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যিবোৰ নতুন নতুন চিন্তাই গা কৰি উঠিছিল তাৰ ভিতৰত এটা আছিল মানে পূজা পাতল আৰু যাদু বিশ্বাস আৰু সেই যাদু বিশ্বাসৰ লগত মানে উৰ্বৰা বিশ্বাসটোৰ কথাও আহে যে কৃষি ক্ষেত্ৰত নিয়োজিত হৈ থকা মানুহখিনিৰ অন্যতম মানে চৰ্চা আছিল কৃষি ক্ষেত্ৰখন আৰু তেওঁলোকে মানে কৃষিৰ শ্ৰীবৃদ্ধিৰ কাৰণে মানে যাদুত বিশ্বাস কৰিছিল যে কৃষিৰ পৃথিৱীখন যেনিবা মাতৃৰ দৰে পৃথিৱীখন শস্য সম্ভৱা হয় শস্য বা সম্ভৱা হলেহে মানুহে খাবলৈ পিন্ধিবলৈ খাবলৈ পায় গতিকে তেওঁলোকে কৰিছিল কি যে পৃথিৱীক মানে পূজা কৰিবৰ কাৰণে বা মানে পৃথিৱীত শস্য উৎপাদন কৰিবৰ কাৰণে পথাৰত গৈ তেওঁলোকে বিভিন্ন মানে নৃত্য গীত কৰিছিল যিবোৰ নৃত্য গীতত যৌন ভংগীমা বা যিবোৰ গীতৰ মাজত হয়তো যৌন চেতনাটো লুকাই আছিল গতিকে এই মেজিকৰ বিষয়ে আচলতে বিভিন্ন গৱেষণাও হৈছে পাশ্চাত্যৰ নৃতত্ত্ববিদ এজন মানে তেওঁ আছিল ফ্ৰেজাৰে মানে জেমছ ফ্ৰেজাৰ
তেওঁ মেজিকৰ বিষয়ে কিছুমান কথা কৈছে যে এটা অনুকৰণশীল ক্ৰিয়াই বাস্তৱৰ ওপৰত সঁচাসঁচিকৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে বুলি আদিম মানুহৰ মনত এক ধাৰণা আছিল আৰু এই ধাৰণাই সকলো প্ৰকাৰ মেজিকৰ উৎস বুলি তেওঁ কৈছে মেজিক হল আদিম মানুহে বাস্তৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব খোজাৰ এটা সম্পূৰ্ণ মনোধৰ্মী অলৌকিক কৌশল অৰ্থাৎ তেওঁলোকে মনেৰে বিশ্বাস কৰিছিল যে আমি যদি এনেকুৱা কৰো তেতিয়া হলে তাৰ ফলটো এনেকুৱা হ'ব গতিকে ইয়াৰ মূল মন্ত্ৰ হল বাস্তৱক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ ভাও ধৰিলে ই সঁচাসঁচিকে নিয়ন্ত্ৰণ হয় তেনেকে কি হল যে যাদু বিশ্বাসৰ ফলত উৰ্বৰা বিশ্বাস গঢ়ি উঠিল আৰু সেই উৰ্বৰা বিশ্বাসৰ মানে যিটো ফল তাৰ ফলতে হয়তো মানে আমি বিহু নামৰ এটা উৎসৱ পাইছো যে যিটো কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰি গঢ় লৈ উঠিছে এতিয়া অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ কথা যদি আমি আলোচনা কৰো যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বিহু বুলি কোৱা নাই মানে বিষয়টোত আছে বসন্ত উৎসৱ গতিকে ভাৰতবৰ্ষ তথা ভাৰতীয় সংস্কৃতিৰ কথাটো আমি মানে অসমৰ কথা কওঁতে ক'বই লাগিব যে ভাৰতবৰ্ষৰ যিটো সংস্কৃতি বা যিটো জাতি গঠন প্ৰক্ৰিয়া তাত বিভিন্ন নৃগোষ্ঠীয় অৱদান আছে আৰু প্ৰাগ ঐতিহাসিক বা ঐতিহাসিক কাললৈকে মানে আমি ঢুকি পোৱা কাললৈকে দেখা পাইছো যে পৃথিৱীৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ভাৰতবৰ্ষলৈ আহি এটা বৃহৎ মানে বিশাল ভাৰতীয় জাতি গঠন কৰিছে ঠিক তেনেদৰে অসমতো কিছু তেনেকুৱা জাতি জনগোষ্ঠী আহিছে আৰু আহি অসমত এখন সংমিশ্ৰিত সমাজ সৃষ্টি কৰিছে অসম ভূখণ্ডত ভাৰতীয় অসম ভূখণ্ডক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো ভাৰতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিৰ ক্ষুদ্ৰ সংস্কৰণ বুলি ক'ব পাৰি পণ্ডিতসকলে তেনেকে কৈ গৈছে যে ভাৰতৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত অৱস্থিত অসম ভূমিৰ ভৌগোলিক যিটো সীমা সেই সীমাটো পূৰ্বতে এতিয়াৰ নিচিনা ইমান সংকুচিত নাছিল আমি সাত ভনী বুলি যে কওঁ যে অসম বৰ্তমানৰ যিখন অসম মেঘালয় অৰুণাচল নাগালেণ্ড মিজোৰাম মণিপুৰ আৰু ত্ৰিপুৰা ৰাজ্যও তাত সোমাই আছিল আৰু ইফালে কৰতোৱা নদীলৈকে অসম বিস্তৃত আছিল আৰু এই বৃহৎ যি অসম ভূমি এই অসম ভূমিত মানে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীয়ে আহি ইয়াৰ বায়ু পানী সেৱন কৰি ইয়াত তেওঁলোক যেতিয়া মানে জাতি গোষ্ঠী বিলাকৰ প্ৰব্ৰজন হয় তেওঁলোকে লগত তেওঁলোকৰ সভ্যতা সংস্কৃতি লৈ আহে আৰু লৈ আহি তেওঁলোকে এখন নতুন ঠাইত নতুন কেহাৰ পানী পায় যেন এক নতুন সংস্কৃতি সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি গঢ় লৈ উঠে যিটো আমি ভাৰতবৰ্ষ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল বা অসমত আমি দেখিবলৈ পাওঁ গতিকে এতিয়া আমি সাত ভনী পাইছো মানে মেঘালয় বা মিজোৰাম ত্ৰিপুৰা মণিপুৰ এইবিলাক জাতি বিভিন্ন কাৰণত ৰাজনৈতিক কাৰণতে হওক বা তেওঁলোকৰ আত্মপৰিচয়ৰ সন্ধানতে হওক বিশাল অসমৰ পৰা তেওঁলোকে মানে বৃহত্তৰ অসমৰ পৰা ফালৰি কাটি গৈ একোখন সুকীয়া ৰাজ্য তেওঁলোকৰ গঠন হৈছে কিন্তু আমি দেখা পাওঁ যে এই গোটেইখিনিৰ মাজত এটা সামূহিক বৈশিষ্ট্য আছে এটা সামূহিক বৈশিষ্ট্য এতিয়াও বিৰাজমান হৈ আছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি তেওঁলোকক বাদ দি আমাৰ আলোচনাও সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰো এতিয়া ভাৰতবৰ্ষ তথা অসমত বসবাস কৰা জনগোষ্ঠীসকলৰ প্ৰাচীনত্ব সম্পৰ্কে বিভিন্নজনে বেলেগ বেলেগ মত পোষণ কৰিছে আৰু অসমত অষ্ট্ৰিক মংগোলীয় নৰ্ডিক আদি গোষ্ঠীৰ লোকসকল বসবাস কৰি আহিছে বুলি আমি জানো তেওঁলোকৰ অধিক সংখ্যক লোকে অসমত বসবাস কৰা অধিক সংখ্যক লোকেই তিব্বত বৰ্মী ভাষা পৰিয়ালৰ মংগোলয়ত গোষ্ঠীৰ মানুহ আৰু অসমত আমি পণ্ডিতসকলে কিছু সংখ্যকে কৈছে যে খাচীসকল ভূমিপুত্ৰ আৰু কিছুমানে কৈছে বড়োসকল ভূমিপুত্ৰ গতিকে আমি এতিয়া বৰ্তমান যিখন অসম সেই অসমখনত আমি দেখা পাওঁ যে এই গোষ্ঠীবিলাকৰ ভিতৰত বড়ো কছাৰী ৰাভা গাৰো মিচিং মিকিৰ ডিমাচা লালুং সোণোৱাল কছাৰী দেউৰী ৰাজবংশী চাহ জনগোষ্ঠী টাই আহোম টাই বৌদ্ধ তিৱা আদি জনগোষ্ঠী আমি দেখা পাওঁ যে এতিয়াও আমাৰ যিখন অসম সেই অসমখনত বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মানুহে মানে আৱৰি আছে আৰু তেওঁলোকে মানে নিজস্ব যিটো তেওঁলোকৰ সংস্কৃতি সেইখিনি বাদ নিদিয়াকৈ সেইখিনি স্বকীয় পৰম্পৰাৰ মাজেৰে তেওঁলোকে এতিয়াও উদযাপন কৰি আহিছে কিছু পৰিৱৰ্তন আহিলেও স্বকীয়তা তেওঁলোকে হেৰুৱাই পেলোৱা নাই
কিন্তু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি যে তেওঁলোকে সামূহিকভাৱে বসন্ত উৎসৱ বিহু পালন কৰে আৰু স্বকীয়ভাৱে তেওঁলোকৰ যি উৎসৱ সেই বসন্ত উৎসৱবিলাকো তেওঁলোকে পৰম্পৰাৰ মাজেৰে পালন কৰি আহিছে। গতিকে এই আৰ্য আৰু আৰ্জেতৰ গোষ্ঠীৰ দ্বাৰা যিখন সংমিশ্ৰিত অসম আমি পাইছো, সেই অসমখনত মানে কি হৈছে উমৈহতীয়া উৎসৱ পাৰ্বণত তেওঁলোকে আটাইয়ে জড়িত হৈ থকাৰ এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, বিশেষকে এই বসন্ত উৎসৱৰ সময়ত। বসন্ত উৎসৱৰ সময়ত মই এইমাত্ৰ উল্লেখ কৰিলো যে যিখন আমাৰ বৰ্তমানৰ অসম, সেই বৰ্তমানৰ অসমতো মানে ইমান জনগোষ্ঠী আছে, প্ৰত্যেকটো জনগোষ্ঠীৰে নিজস্ব তেওঁলোকৰ ভাষাও আছে বাৰু, লিখিত ভাষাৰ ইমান হেৰি নাথাকিলেও প্ৰত্যেকটো ভাষাৰে হয়তো উন্নত লিখিত ভাষা নাই, তথাপিও তেওঁলোকৰ নিজস্ব ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে আৰু বসন্ত উৎসৱ তেওঁলোকে কৃষিক কেন্দ্ৰ কৰি বিভিন্ন ধৰণে পালন কৰি আহিছে। কৃষি প্ৰধান অসম ভূমিলৈ মানে আগত আমাৰ অসমখনৰ নাম অসম নাছিল, আমি চবেই জানো যে এইখন প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপ নামেৰে নামাকৰণ কৰা হৈছিল আৰু সেই প্ৰাগজ্যোতিষ বা কামৰূপ আছিল বৃহত্তৰ এক অঞ্চল, যেন মানে ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মানে এটা বৃহৎ বিভিন্ন ভাষা পৰিয়ালৰ মানুহেৰে গঠিত সংমিশ্ৰিত বা সমন্বয়িত এখন সমাজ। আৰু সেই সমাজখন বাৰু লাহে লাহে বেলেগ হেৰি হৈ গ'ল, ভাঙি গ'ল, সেইটো মই উল্লেখ কৰিলোৱে। কিন্তু অসম নামটো কেতিয়াৰ পৰা আহিছে সেই কথাটো অকমান মানে মই আনিছো যে অসম নামটো আচলতে আহোমসকল আহি যেতিয়া বুৰঞ্জী সাহিত্য চৰ্চা কৰে, সেই সময়ত ইতিমধ্যে বৈষ্ণৱ যুগৰ আমাৰ শংকৰী সাহিত্যসমূহ সৃষ্টি হৈছিল আৰু শংকৰী সাহিত্যৰ সমসাময়িকভাৱে যিখিনি বুৰঞ্জী সাহিত্য আছিল, সেই বুৰঞ্জী সাহিত্যত অসম, অহম, আছাম এনেকে কিছু মানে অসম শব্দটোৰে বেলেগ বেলেগ মানে নামেৰে তাত জাতিবাচক বা দেশবাচক হিচাপে সেই শব্দটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত এই বৃহত্তৰ ভূখণ্ডৰ নামটো কামৰূপ বা প্ৰাগজ্যোতিষ গুচি অসম হৈছিল। আৰু এই অসমৰ আমি এতিয়া যিটো বিহু উৎসৱ, ঋতুকালীন উৎসৱ হিচাপে আমি বিহু পাওঁ, আমি সামগ্ৰিকভাৱে বসন্ত উৎসৱ বিহুৰ কথা কলো যে এই সামগ্ৰিকভাৱে যিটো বিহু উৎসৱ, এতিয়া লীলা গগৈয়ে তেওঁৰ এখন গ্ৰন্থ অসমৰ সংস্কৃতি নামৰ যিখন গ্ৰন্থ, তাত তেওঁ এটা কথা কৈছে যে এই বিহু উৎসৱৰ মাজত উৰিষ্যাৰ পৌষ সংক্ৰান্তি, তামিলনাডুৰ পোংগল, কেৰেলাৰ বিশু, পঞ্জাবৰ বৈশাখী, উত্তৰ ভাৰতৰ ছট পূজা, ফাকুৱা আদি উৎসৱৰ কোনো ধাৰণা বা বিশ্বাস লুকাই আছে বুলি কৈছে। আচলতে এইটোৱে প্ৰমাণ কৰে যে আমি অসমখন ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ভিন্ন নহয়, আমি অভিন্ন। গতিকে বৃহত্তৰ যি ভাৰতীয় সংস্কৃতি আছে তাৰ প্ৰভাৱ বিহুত নপৰাকে কেতিয়াও নাথাকে। গতিকে বিহু সংস্কৃতি যিবোৰ মানে ৰীতি আচাৰ ৰীতি ব্যৱহাৰ মানে আমি মানি চলো বা তাত যিবোৰ নৃত্য বাদ্য এইবিলাকৰ তাত ব্যৱহাৰ হয়, তাত যি মুদ্ৰা ব্যৱহাৰ হৈছে, তাত যি গীত মাত ব্যৱহাৰ হৈছে, এইবিলাকৰ কিবা ধ্যান ধাৰণাৰ নিশ্চয় কিছু মিল আছে আৰু গৱেষকসকলে সেইবিলাকৰ বিস্তৃত অধ্যয়ন কৰিলে নিশ্চয় সেইবিলাকৰ মানে উত্তৰ পাব। এই প্ৰসংগক্ৰমে মানে এটা কথা উল্লেখ কৰি থওঁ মই যে এই বিহু যেতিয়া আমাৰ নাচে, বিহু নাচনীসকলৰ ভৰিৰ কেতিয়াও শব্দ নহয়। তাৰমানে এই যে ভৰিৰ শব্দ নহয়, ভৰিখন এনেকে লাহে 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 লৈ যায় বা আমাৰ মুদ্ৰা কিছুমান আছে, যিবোৰ মুদ্ৰাত মানে কি হয় যে সৰ্বভাৰতীয় যে কথক নৃত্য বা অন্যান্য যিবোৰ নৃত্য আছে, সেই নৃত্যবিলাকত দেখা পাওঁ যে তেওঁলোকৰ পদচালনাত শব্দ হয়, কিন্তু আমাৰ বিহুত শব্দ নহয়, খেৰাই নৃত্যত শব্দ নহয় বা আমাৰ যিবোৰ জনগোষ্ঠীয় নৃত্য আছে, বসন্ত উৎসৱক লৈয়ে হওক বা অন্যান্য নৃত্যই হওক, তাত দেখা যায় যে আমাৰ ভৰিত তেনেকুৱা শব্দ নুঠে। আৰু আমাক এনেকুৱা এগৰাকী পণ্ডিতে এটা ক্লাছত বুজাইছিল যে সেইটো জনগোষ্ঠীয় প্ৰভাৱ, যে বিহুত যে এনেকে ভৰিৰ তালত যিটো তাল থাকে, ভৰিখন যে এনেকে লৈ লৈ গুচি যায় কোনো শব্দ নোহোৱাকৈ, সেইবিলাক বা মুদ্ৰা কিছুমানত জনগোষ্ঠীয় প্ৰভাৱ আছে। গতিকে সমন্বয়টো তেনেকে হয়তো গৱেষণাৰ দ্বাৰা আমি উলিয়াই লব পাৰো যে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমন্বয়ত সংস্কৃতি এটা গঢ় লৈ উঠে।
গতিকে এতিয়া ৰঙালী বিহু যিটো আমাৰ অসমত আমি উদযাপন কৰোঁ সামূহিকভাৱে, সেইটো আমাৰ বাপতিসাহোন, সেইটো আমাৰ জাতিৰ জীৱন, আৰু সেইটোৱে আমাক কি কৰিছে যে তাৰ মাজেদি আমি প্ৰকাশ পাইছো, বিহুৰ মাজেদি আমি প্ৰকাশ পাইছো, বিহুৰ মাজেদি আমাৰ যিটো প্ৰাণ চঞ্চলতা সেইটো প্ৰকাশ পাইছে, বিহুৰ মাজেদি যিটো আমাৰ সংস্কৃত মন সেইটো প্ৰকাশ পাইছে। কেনেকৈ প্ৰকাশ পাইছে মই অকমান মানে সৰু উদাহৰণ দুটামানেৰে কৈ দিওঁ যে এতিয়া বিহু আহিল মানে আমাৰ কি হয় যে গাঁৱে ভূঞে সকলো মানুহ জাতি জনগোষ্ঠী, মই এইটো মানে এই ভাষণটো প্ৰস্তুত কৰোঁতে মই গোটেই আমাৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ বিহুৰ মানে বিষয়ে মানে পঢ়োঁতে মই দেখা পাইছো যে উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য কিছুমান আছে, কিছুমান নিজস্ব পৰম্পৰা আছে, উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্য যিখিনি আমাৰ অসমীয়াৰ বৈশিষ্ট্য। অসমীয়া মানে মই বৃহত্তৰ অসমীয়াৰ কথা কৈছো যে এতিয়া বিহু আহিল, বিহু অহাৰ কিছুদিন আগৰ পৰা গোটেই ঘৰখন গোটেই চৌহদ আমি পৰিষ্কাৰ কৰি লওঁ, চৌহদত যেন এডাল বনো গজি থাকিব নোৱাৰিব, ঘৰখনৰ পৰ্দাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি একেবাৰে বেলনালৈকে মানে গোটেই আচবাব, বাঁহেৰে তৈয়াৰ কৰা আচবাবৰ পৰা চব আমি ধুই পখালি মানে সুন্দৰ এটা পৰিষ্কাৰ কৰি লওঁ, যে সেইটোৱে আমাৰ যিটো পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা তাৰ উমান দিছে। বা চাউলৰ পৰা আমি হেৰি কৰা, আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰোঁ, বা বিহুৰ সময়ত আমি যে ইতিমধ্যে মহন্ত ছাৰে কৈ গৈছে যে কিছুমান হাৰ্বেল অৰ্থাৎ আমাৰ প্ৰাকৃতিক গছ বনৰ ব্যৱহাৰ বিহুত আছে। ৰঙালী বিহুত যে 7 বিহুৰ কথা মই সেইবিলাক বাৰু বৰ্ণনা নকৰো, যে ৰঙালী বিহুত কি কৰা হয় যে 7 দিন ধৰি বিহু উদযাপন কৰা হয়। আৰু মই পঢ়োতে পাইছো যে ৰাজবংশীসকলেও 7 দিন বিচুৱা পালন কৰে। 7 দিন তেওঁলোকে বিচুৱা পালন কৰোতে বা বড়ো কছাৰীসকলেও মানে কি কৰে 7 দিন বিহু উদযাপন কৰে। এতিয়া তেওঁলোকৰ উমৈহতীয়া বৈশিষ্ট্যত দেখা গৈছে যে এই যিটো মানে গীত নৃত্য বাদ্য এইবিলাক যিটো আনন্দময় পৰিৱেশ, তাৰ লগে লগে গুৰুজনক সেৱা কৰা, ডাঙৰক সন্মান কৰা, সৰুক মৰম চেনেহ যচা, এইবিলাক বা সামাজিক যিটো সম্প্ৰীতি, যে কুটুম বিহুৰ কথা কৈছে ছাৰে, ময়ো লিখিছো বাৰু ইয়াতে, যে তেনেকে মানুহে আত্মীয় স্বজনক নিমন্ত্ৰণ কৰে, তাঁতশালত বৈ নিজ হাতেৰে বৈ গামোচাখন উপহাৰ দিয়ে। তাত মানে সেইখন এখন গামোচা এখন কাপোৰ হৈ নাথাকে, সি মৰমৰ উপহাৰ, সি আমাৰ সংস্কৃতি, সিয়ে আমাক আমাৰ যিটো শিল্পসুলভ মন সেইটো আমাক মানে দেখুৱাই দিয়ে। গতিকে এনেকে বিহুৰ মাজেদি আমি নিজে প্ৰকাশ পাওঁ। মানে বিহুক এটা সময়ত যিটো মানে ভালগাৰ কালচাৰ বুলি কোৱা হৈছিল, বা বিহুক যে মানে বেয়া সংস্কৃতি বুলি কৈছিল, সেইটো হয়তো এটা ভুল বুজাবুজি আছিল এটা সময়ত। কাৰণ মধ্যবিত্ত সমাজখনে মানে মুকলিমূৰীয়া ভাৱে সমাজত মিলিব নোৱাৰে, মুকলিমূৰীয়া ভাৱে আনন্দ কৰিব নোৱাৰে। কিন্তু লোক সমাজখন সদায় উন্মুক্ত, লোক সমাজ সদায় মুকলি, আৰু সেই লোক সমাজৰ মানুহখিনিয়ে আচলতে কি কৰে, বিহুৰ পৰম্পৰাটো আগতে ৰক্ষা কৰিছিল। এতিয়া বিহু 20 শতিকাৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত মঞ্চলৈ আহিছে, তাত বিশ্বায়নৰ প্ৰভাৱ পৰিছে, তাত ধৰক ব্যৱসায় বা বাণিজ্যিক দিশটো আহিছে, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু বিহু বুলি কওঁতে সি আছিল কৃষি নিৰ্ভৰ এটা উৎসৱ, বিহু বুলি কওঁতে সি আছিল উৰ্বৰা বিশ্বাসৰ লগত জড়িত, বিহু বুলি কওঁতে সি আছিল আমাৰ যিটো প্ৰাণ সত্তা, অসমীয়াৰ যিটো প্ৰাণ সত্তা, সেই সত্তাটো বিহুৰ মাজেদি, বিহুৰ উৎসৱৰ মাজেদি, বিহুৰ মানে আনন্দৰ মাজেদি প্ৰকাশ পাইছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাইও এটা গল্পত মানে তেওঁ উল্লেখ কৰি গৈছে যে তেওঁ চৰিত্ৰটো, তেওঁ নিজকে যেন কথক চৰিত্ৰ যিজন আছে গল্পটোত, মানে তেওঁ মধ্যবিত্ত পৰিয়ালৰ মানুহ, তেওঁৰ ঘৰৰ মানে লগোৱাত জোৰ মনে বাৰে বাৰে মানে বিহুৰ সময়ত মানে প্ৰত্যেক দিনাই সি বলিয়া হৈ থাকে, উতনুৱা হৈ থাকে। সি মানে কামখিনি কৰি কিবাকে পথাৰলৈ দৌৰিব পাৰিলে ভাল পায়, কাৰণ সেই সময়ত বিহু আছিল পথাৰত, গছৰ তলত, তেনেকে বিহু উদযাপন কৰিছিল। তাৰপিছত গল্পটোত মানে মই এই প্ৰসংগক্ৰমে উল্লেখ কৰিছো যে তাত মানে মধ্যবিত্তীয় কথকজনে উপলব্ধি কৰিলে, শেষৰ ফালে তেওঁক মানে এগৰাকী লোক সমাজৰ বুঢ়ীয়ে তেওঁক ক'লে যে ডাঙৰীয়া আহক, আপুনিও এপাক নাচক। আৰু তেওঁ নিজেও লক্ষ্য কৰিলে যে মই দেখোন সংকুচিত হৈ আছো, কিন্তু এই মানুহখিনিয়ে শাহু বোৱাৰী সকলোৱে নাচিছে একেলগে, সকলোৱে আনন্দ কৰিছে। এই যিটো স্বতঃস্ফূৰ্ত আনন্দ, সেই স্বতঃস্ফূৰ্ত আনন্দ বহাগ বিহু বা বসন্ত উৎসৱত লুকাই আছে।
তাত যিবোৰ আচাৰ ৰীতি ব্যৱহাৰ কৰা হয় ধৰক কৃষিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন আচাৰ ৰীতি ইয়াত আছে গতিকে ৰঙালী বিহুৰ মানে যিটো আচল সত্তা সেই সত্তাটো আমি কেতিয়াও মানে বাদ দি পেলাই আমি অসমীয়া জাতিৰ কথা ভাবিব নোৱাৰো এতিয়া গৰু মানে বিহুৰ লগত আমি প্ৰথম দিনা দ্বিতীয় দিনা তৃতীয় দিনা বা 7টা দিন আমি বেলেগ বেলেগকে ভাগ কৰি লৈ যিটো বিহু উদযাপন কৰা হয় জনগোষ্ঠীয় সকলৰ মাজতো কিছুমানে তেনেকে পালন কৰে কিছুমানে নকৰে এতিয়া গৰু মানে পূজা কৰা দিশটোত কিছুমান পণ্ডিতে কৈছে যে এইটোত মানে বৈদিক ভাৱনা জড়িত হৈ আছে কিন্তু বিহুৰ ক্ষেত্ৰত মই ভাবো যে এইটোত বৈদিক ভাৱনাতকৈ গৰুটো যেহেতু কৃষি কৰ্মৰ লগত জড়িত মানে প্ৰধান আহিলা আছিল এটা সময়ত তেতিয়াতো ট্ৰেক্টৰ নাছিল বা এনেকুৱা উন্নত কোনো আহিলা নাছিল গতিকে গৰুটোৱে সকলো ফালৰ পৰা এজন কৃষকক সহায় কৰিছিল সেই কাৰণে হয়তো গৰুক বিশেষভাৱে বিহুত মানে এক প্ৰকাৰ সেৱা আগবঢ়াইছিল পূজা অৰ্চনা কৰিছিল আৰু তাত মানে স্বাস্থ্যসন্মত কিছুমান দিশ দেখা যায় ধৰক গৰুটোক গা ধুৱাই কেনেকে যে মাহ হালধি বটি পেলাই সেইখিনি গৰুটোৰ গাত ঘঁহি দিয়ে সৰিয়হৰ তেল শিঙত দিয়ে খুৰাত দিয়ে তেনেকে দিয়ে গাত সানি দিয়ে দি পেলাই গৰুটোক গা ধুৱাই এইটোৰ লগত ধৰক গৰুটোৰ স্বাস্থ্যৰ কথাটো জড়িত হৈ আছে ঠিক সেই মাহ বতাখিনি বা হালধি বতাখিনি আকৌ মানুহেও ব্যৱহাৰ কৰে সিদিনা মানুহে সেই ঘঁহি পেলাই গা ধুবলৈ যায় সেই তেল ঘঁহি পেলাই গা ধুবলৈ যায় বা লাও বেঙেনা এইবিলাকৰ কিছুমান ঠাইত মালা গাঁঠি গৰুটো শিঙত পিন্ধাই দিয়ে কিছুমানে আকৌ সেই টুকুৰাবিলাক গাত দলিয়াই দীঘলতি মাইখুটি পাতেৰে মানে গৰুক জাৰে বা গৰুৰ শ্ৰীবৃদ্ধি কামনা কৰে কয় লাও খা বেঙেনা খা বছৰে বছৰে বাঢ়ি যা অৰ্থাৎ গৰুটো ইমান অংগাংগীভাৱে কৃষকসকলৰ লগত জড়িত যে গৰু অবিহনে তেওঁলোক কৃষকৰ কথা ভাবিব নোৱাৰি গতিকে গৰুৰ সকলো ফালৰ পৰা সৰ্বাংগীন উন্নতিৰ কথাটো যেন বিহুৰ লগত এটা জড়িত হৈ আছে আৰু বিহুত যিটো শাক শাকি খোৱা নিয়ম আছে বা 100 বিধ শাক খোৱাৰ কথাও কিছুমানে কয় যে এই শাক খোৱা যিটো নিয়ম সেই খোৱা নিয়মটো মই জনগোষ্ঠীসকলৰ মাজত প্ৰায় মানে অধ্যয়নত মই ইয়াত লিখি আনিছো ইমান দীঘলকে হয়তো কোৱা সম্ভৱ নহব এতিয়া আমাৰ সময় প্ৰায় শেষ হৈছে গতিকে মই লিখা কথাখিনি মানে তেনেকে থাকিব কিন্তু মই অতি সংক্ষেপে কৈছো যে এতিয়া ধৰক শাক শাকিৰ কথাটো আহিছে তাত মানে বেছিভাগে তিতা শাকৰ কথাটো আহিছে যে তিতা কেহা এইবিলাক বস্তু আচলতে আমাৰ যিটো অসমৰ মানুহৰ খাদ্যাভ্যাস বিশেষকে জনগোষ্ঠীয় যিটো খাদ্যাভ্যাস সেইটো এই জলবায়ুৰ লগত বহু পৰিমাণে স্বাস্থ্যসন্মত য'ত কোনো তেল মছলা বিশেষভাৱে ব্যৱহাৰ নহয় অথচ সেই শাক পাচলিয়ে মানুহৰ স্বাস্থ্যত মানে ঔষধি গুণ মানে দিয়ে মানুহক গতিকে সেই ধৰণৰ ব্যৱহাৰ এটা বিহুৰ মাজেদি কৰা মানে কি যে অকল বিহুতেই নহয় যে তেওঁলোকৰ এটা বিশ্বাস হয়তো যে বিহুৰ মাজত যদি এনেকুৱা শাক শাকি খোৱা হয় বা ৰাজবংশীসকলে বিষ পানী বুলি কয় বিচুৱা যিটো উৎসৱ তেওঁলোকে পালন কৰে তেওঁলোকে কিছুমান তিতা গছৰ আগ আনি ৰাতিতে তিয়াই থৈ দিয়ে সেইবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ নাম আছে আৰু ৰাতিপুৱা সেই হেৰিবিলাক পানীবিলাক গোটেই ঘৰত ছটিয়াই দিয়ে বা নহৰু পিয়াজ এইবিলাক ঘৰত তেওঁলোকে বিহুৰ ভিতৰত মানে চুকে কোণে থৈ দিয়ে গছৰ ডালবিলাক খুচি থৈ দিয়ে এইবিলাকৰ এনেকুৱা কিছুমান এতিয়া জনা যায় যে কিছুমান গছৰ পাতে পোক পৰুৱাবিলাক ধ্বংস কৰে নহৰুৰ মানে কীটনাশক গুণ আছে বা নহৰু এন্টিবায়টিক হিচাপে ব্যৱহাৰ হয় এই ধৰণৰ মানে খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ধৰক জনগোষ্ঠীয় যিখিনি মানুহ বা অসমৰ যিখিনি মানুহ তেওঁলোকে বিহুৰ মাজেদিয়ে তেওঁলোকৰ যিটো খাদ্যাভ্যাস সেইটো দেখুৱাই দিয়ে তেওঁ তাঁতশালত বা ফুল বাচি তেওঁলোকৰ সুসংস্কৃত বা সুকুমাৰ মনটোৰ আমি উন্মেষ পাওঁ বা বড়োসকলে চিফুং বাঁহী বজায় খাম বজায় তেওঁলোকে বিহুত বা অসমত ঢোল বজায় পেঁপা বজায় মহৰ কিঙা বজায় এইবিলাক ইমান মানে উন্নত কিছুমান ধৰক আমাৰ সংস্কৃতি বা সাংস্কৃতিক উপাদান আমি দেখা পাওঁ যে বসন্ত উৎসৱক কেন্দ্ৰ কৰিয়ে অসমত মানে আমি কি দেখা পাইছো যে আমাৰ যিটো মানে গোটেই জাতিটোৰ যিটো আমাৰ সংস্কৃতি আৰু জাতিটোৰ যিটো আমাৰ মানে বৈভৱ সেইটো যেন বসন্ত উৎসৱে
মানে কি কৰিছে দেখুৱাই দিছে এতিয়া অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বসন্ত উৎসৱ বুলি ক'লে মানে অকল কিন্তু বিহু বৈশাগু বিচুৱা এইখিনিয়ে নহয় এইখিনি মূল বস্তু কিন্তু তাৰ আনুষংগিকভাৱে আমি কিন্তু আৰু দেখা পাওঁ ধৰক ভঠেলি উৎসৱ আছে পাউৰা তোলা উৎসৱ আছে খৰি উৎসৱ আছে মঙলদৈৰ ফালে দৌল উৎসৱ হয় মঙলদৈত গতিকে এনেকে বসন্ত কালত ফাকুৱা উৎসৱটো এতিয়া সৰ্বভাৰতীয় এটা উৎসৱ ফাকুৱা উৎসৱ কিন্তু অসমতো ফাকুৱা উৎসৱটো বিশেষভাৱে পালন কৰা হয় বাসন্তী পূজাও বিশেষভাৱে পালন কৰা হয় ঠাই বিশেষে সকলো ঠাইতে নাই বা ভঠেলি উৎসৱটো কামৰূপৰ বিভিন্ন ঠাইত আছে আৰু ৰাভাসকলৰ যেতিয়া মই পঢ়িছো ৰাভাসকলৰ মাজতো তেনেকুৱা পাউৰা তোলাৰ নিচিনা বা ভঠেলিৰ লগত মিল থকা তেওঁলোকৰ হানা ঘোৰা উৎসৱ এটা আছে এনেকে বিভিন্ন মানে যিটো উৎসৱ আছে সেই উৎসৱ বিলাকৰ বিষয়ে আমি মানে জানিবলৈ পাইছো আৰু এতিয়া মই ধৰক সামগ্ৰিকভাৱে সামৰিম কথাটো যে এই যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি বসন্ত উৎসৱ সেই বসন্ত উৎসৱ আমি অকল বিহু বুলি কৈ সামৰি থব আমি নোৱাৰো বিহু হ'ল সামগ্ৰিকভাৱে আমি সকলোৱে পালন কৰা আমাৰ বাপতি সাহোন বা ই জাতীয় উৎসৱ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে কিন্তু তাৰ লগে লগে জনগোষ্ঠীসকলে স্বকীয়ভাৱে এই বসন্ত কালত যি উৎসৱ পালন কৰে সেইবিলাকৰ অধ্যয়ন বা সেইবিলাকো পোহৰলৈ আহিব লাগে আৰু এনেকুৱা আলোচনা বিলোচনা এনেকুৱা অধ্যয়নে সেইবিলাকো পোহৰলৈ আনিব আৰু সেইবিলাকৰ অধ্যয়নৰ মাজেদি আমি আমাক চিনি পাম যে গোটেই আমাৰ যি সমন্বয়ৰ সংস্কৃতি যে অলপ আগতে আমি আলোচনা প্ৰসংগত কৈছো যে নৃত্যৰ মুদ্ৰা এতিয়া নৃত্যৰ মুদ্ৰাটো মই যদি খেৰাই নৃত্য দেখা নাই খেৰাই নৃত্যৰ বিষয়ে যদি মই নাজানো তেতিয়াহ'লে সেই নৃত্যৰ মুদ্ৰাৰ বিষয়ে মই অধ্যয়ন কৰিব নোৱাৰিম সেইকাৰণে আমাৰ মানে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যিখিনি জনগোষ্ঠীয় মানুহ আছে সেই জনগোষ্ঠীয় মানুহখিনিৰ মানে যিবোৰ উৎসৱ ধৰক মই ইয়াতে একেবাৰে সংক্ষেপে কৈছো যে বড়োসকলৰ বসন্ত উৎসৱৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো ৰাজবংশীসকলৰ বসন্ত উৎসৱ ৰাভাসকলৰ বসন্ত উৎসৱ বাইখু বা বৈখু তাৰপিছত কাৰ্বিসকলৰ বসন্ত উৎসৱ আছে কাৰ্বিসকলেও বসন্ত কালত মানে বিহু বা ঝুম খেতিৰ লগত তেওঁলোকে সংগতি ৰাখি উৎসৱ পালন কৰে মিচিংসকলে আলি আই লৃগাং উৎসৱ পালন কৰে ফাগুন মাহৰ প্ৰথম বুধবাৰে সেইটো আমি সকলোৱে জানো মানে আমাৰ অসমৰ মানুহে সকলোৱে জানো গতিকে তেওঁলোকে এইটো কৃষি কেন্দ্ৰ কৰি তেওঁলোকে এইটো বসন্ত উৎসৱ পালন কৰে তিৱাসকলে পালন কৰে চাগ্ৰা মিছৱা তাৰপিছত এনেকে আমি দেখা পাইছো যে অসমত বসবাস কৰা মানে তিৱা সোণোৱাল কছাৰী চাহ জনগোষ্ঠী পয়চাংকেন মানে টাই বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী আদি বিভিন্ন জনগোষ্ঠীয়ে তেওঁলোকে নিজস্ব ধৰণে বসন্ত উৎসৱ পালন কৰে গতিকে এই বসন্ত উৎসৱ বিলাক মানে আমি অধ্যয়ন কৰিব পাৰো তাৰ মাজৰ যিটো প্ৰকৃত নিৰ্যাস তেতিয়া আমি পাম আৰু সামগ্ৰিকভাৱে এটা কথাই কওঁ যে উৎসৱ বা আনন্দৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশে মানুহক আচলতে জীয়াই থকাৰ প্ৰেৰণা দিয়ে মানুহক এটা নৱজীৱন দিয়ে এই যে প্ৰকৃতিয়ে নৱজীৱন পালে বহাগ মাহত নতুন বছৰ এটাৰ আৰম্ভণি হ'ল আৰু সেই নতুন বছৰটো আমি এটা বিশেষ ধৰণে মানে গীত নৃত্য বাদ্য খাদ্য বা অন্যান্য বিভিন্ন মানে পৰম্পৰাৰ মাজেদি আমি উদযাপন কৰিলো সেই উদযাপনে আমাক মানে ব্যক্তি বিশেষেও আমাক সমৃদ্ধ কৰে আৰু সামাজিক ভাৱেও আমি কি সদ্ভাৱ সম্প্ৰীতি গঢ়ি তোলাত ইয়ে মানে সহযোগিতা আগবঢ়ায় গতিকে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত বসন্ত উৎসৱে আমাক বহু ধৰণে কি কৰি আহিছে যে মানুহখিনিক একত্ৰিত কৰি আহিছে আৰু আমাৰ জনগোষ্ঠীয় যি বৈশিষ্ট্য বা বিচিত্ৰ যিখন আমাৰ অসম সেই অসমখনৰ পৰিচয় দিছে এতিয়া মই আৰু বিশেষ ক'ব খোজা নাই কাৰণ আপোনালোকে দিয়া সময় অনুযায়ী ইতিমধ্যে 7:30 বাজি গৈছে
গতিকে অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে মই সামান্য কথা আপোনালোকৰ আগত মানে দাঙি ধৰিছো। গতিকে আপোনালোকক আৰু বিশেষভাৱে মানে সংস্কৃত ফোৰামৰ লগত জড়িত মানুহখিনিয়ে নিশ্চয় অসমীয়া ভাষা বুজি নাপায়, তেওঁলোকক মই ধৰক বিশেষ উপকাৰ কৰিব পৰা নাই। আৰু ইয়াতে যিহেতু এখন ওদালগুৰি মহাবিদ্যালয়ৰ অসমীয়া বিভাগৰ কোলাবৰেশ্যনত এখন হৈছে, গতিকে মোক অসমীয়া ভাষাত ক'ব দিয়াৰ কাৰণে মই অসমীয়া ভাষাত যুগুতাই অনা কথাখিনি অতি সংক্ষেপে আপোনালোকৰ আগত মানে দাঙি ধৰিলো। গতিকে কিবা যদি মানে দুখ বা ত্ৰুটি হৈছে ক্ষমা কৰিব। এতিয়া মই আটাইকে ধন্যবাদ জনাইলো আৰু নমস্কাৰ জনাইছো। নমস্কাৰ। Thank you so much, ma'am. A very enlightening speech. We now proceed to our chairperson, Professor Mukta Vishwas ma'am, to express her observations and give a presidential remark. So Mukta Vishwas ma'am is our revered guru. Ma'am will explain. Yes, ma'am. Can you hear me? Yes, ma'am. चतुर्मुख मुखम भोजो वनहंस बुधुर मम मानसी रमतां नित्यं सर्व शुक्ला सरस्वती। परमादरणीय माननीय मुख्यातिथि महोदय, पंडित प्रबोरा, अध्यापका सेन शर्मा, पाठक महाभागाः, असम प्रान्तस्य उदालगुरी महाविद्यालयस्य अध्यक्षपादाः डॉक्टर लीफ दैमारी महाभागाः, परम आदरणीय मुख्य वक्तारः गौहाटी विश्वविद्यालयीय असमिया विभागस्य आचार्याः डॉक्टर रेखारानी देवी महोदया, मुख्य पृष्ठपोषकः गौहाटी विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागस्य अध्यापका जगदीश शर्मा महाभागा, विशिष्टातिथि महोदया, सचिवः डॉक्टर राजेश कुमार मिश्र महाभागाः, असम प्रान्तस्य के हेनरिक राज्यिक मुक्त विश्वविद्यालयस्य डीन महाभागा डॉक्टर दिव्यज्योति महंत महोदया, उदालगुरी महाविद्यालय असमिया विभागस्य प्रधानाचार्य पुनुकलिता महाभागा, वैश्विक संस्कृत मंचस्य सदस्य डॉक्टर प्रज्ञावती सिन्हा महाभागा, अध्यापका अध्यापिकाश्च प्रतिभागिनः प्रिय छात्राः भ्रातरः भगिन्यश्च। अस्मिन् कार्यक्रमे अहं वैश्विक संस्कृत मंच पक्षतः अत्र उपस्थितानां विदुषां मनीषिणां अभ्यागतानां आचार्याणां प्रतिभागिनां सर्वेषां भूयो हार्दिकम् अभिनन्दनं विज्ञापयामि। अद्यतनीय दिवसे उदालगुरी महाविद्यालय असमिया विभागस्य असम प्रान्तस्य वैश्विक संस्कृत मंचस्य संयुक्त तत्त्वावधाने आन्तर्जालीय आलोचनाचक्रं समायोजितम्। अद्य आलोचनाचक्रस्य विषयः अस्ति असमस्य प्रेक्षापटे वसन्तोत्सवः। सर्वेषां ऋतूनां मध्ये वसन्त एव उपभुज्यतया सर्वैः समाद्रियते। फाल्गुनमासस्य प्रथमदिवसात् आरभ्य चैत्रमासस्य अन्तिमदिवसं यावत् अस्य वसन्तसमयस्य स्थितिकालः। असमप्रान्ते अस्मिन् समये बहागबिहु उत्सवः पालितः वर्तते। वस्तुतस्तु चैत्रमासस्य संक्रान्तौ अयम् उत्सवः पालितः भवति। असमिया भाषायां रंगाली बिहु रूपेण अयम् उत्सवः सुविदितः। Since our speakers do not belong to Sanskrit family, now I shall give my comments in English. At the very beginning, we heard from Dr. Lee Doimari, the principal of Udalguri College. In his inaugural speech, Dr. Doimari
welcome all the participants. He also very nicely spoke on the importance of the spring festivals. We heard from Dr. Shen Pathak, the chief guest of today's program. He narrated his close association with Assam. He is also the international president of Global Sanskrit Forum. On that capacity from his chair, he invited all the participants to join the first international conference of the Global Sanskrit Forum to be held in Delhi University on 16th and 17th May 2022. Our next speaker was Dr. Dibbojyoti Mahanto. We heard from him. Dr. Mahanto is a good speaker, rather he is an orator. I know him personally. So in his speech, Dr. Mahanto, he said that speaking on various culture of the world, he mentioned that Assam is a land of diversity. Many festivals are celebrated in this area, and most of these festivals are agro-based. In Assam also, many festivals are celebrated related to agriculture. In this context, Dr. Mahanto very nicely described various aspects of Bahag Bihu, mentioning the fragrance of Nahor flower, the melodious sweet sounds of the Keteki bird, etc. He also referred in his speech, the references of Bihu is found in the Gita Govindam. So due to paucity of time, I shall not discuss in detail, but we are really enriched by his deliberation. So congratulations to Dr. Mahanto. So our speaker was our beloved Dr. Rajesh Mishra ji. He is the secretary of the Global Sanskrit Forum, and he is the guest of honor of today's program. He spoke a very little about the Global Sanskrit Forum, and on behalf of the Global Sanskrit Forum, he also invited all the participants to join in the forthcoming conference to be held at Delhi University. Our keynote speaker, we were all waiting for her speech. So we heard the keynote speech from Dr. Rekharani Devi. She spoke at length on Basantotsava, especially on Rangali Bihu. She has proved that she is really a scholar of repute. At the very beginning, she said that Northeast India is a hub of different tribes having their own distinct language, culture, tradition, customs, etc. All these tribes are mainly agricultural, and it is found that the festivals they celebrate are all agro-based. She very minutely narrated distinct characteristics of Assamese culture in connection with these festivals. So thank you, Dr. Rekharani. She is just like my sister. We have a close association with Rekharani. Today we are really enriched by her deliberations. So our Sanjita, I must speak about Dr. Sanjita Sinha, who is, I feel proud to say that she is my student, and at present she is the associate professor of Northern Girls College. So very nicely, she has just mesmerized all of us by her. Very beautifully, she has organized this program and as an encore, she very nicely she has presented herself. So once again, I congratulate her. So with these few words, I conclude my speech.
Thank you, madam. Your words are blessings to us. Now, I'd like to share a few words. I have checked the chat boxes, which are full of praises about our speakers. And as there was no question, we don't need to have an question answer session. We have just praises about our speakers. So we now proceed to the vote of thanks. And before announcing the vote of thanks, I would request our chairperson, ma'am, to wrap up this webinar after the very completion of the vote of thanks. I now request Rima Devi, Assistant Professor, Department of English, Udalguri College, to give away the vote of thanks. Rima Devi, over to you. Rima, please. Am I audible? Yes, Yes, yes. Okay, namaste. Good evening to everyone. Namaste. Good evening to everyone present in this webinar. Honorable Chief Guest, Professor Sen Pathak Sir. Honorable Chairperson, Professor Mukta Vishwas Ma'am. Honorable Chief Advisor, Professor Jagadish Sharma Sir. Respected Guest of Honor, Dr. Rajesh Kumar Mishra Sir. Respected Keynote Speaker, Dr. Rekha Rani Devi Ma'am. Respected Speaker, Dr. Divyajyoti Mahanta Sir. Respected Coordinator, Dr. Pragyavati Sinha Ma'am. The respected members of the Advisory Committee, and all the respected participants Internal Assurance Cell, shortly IQSC, and the Department of Assamese of Udalguri College would like to thank the organizing committee for taking Rima Devi, please unmute yourself. Rima Devi, your device is mute now. Please unmute yourself. मैम के डिवाइस पे फोन आ रहा होगा इसलिए बार बार म्यूट हो जा रही हैं। Rima, video on কৰাচোন. Please, Rima. Am I audible? Yes, yes, now you are audible. Yeah, shall I start from first, ma'am? After IQAC, you can start. Okay. Again, your device got mute actually. Ma'am, Professor Jagadish Sharma Sir and Dr. Rajesh Kumar Mishra Sir, who have contributed to the grandeur of this event through their gracious presence. My special thanks also goes to the two distinguished speakers, Dr. Rekha Rani Devi Ma'am and Dr. Divyajyoti Mahanta Sir, who have made this webinar a great success through their resourceful and valuable speeches.
We feel much enlightened to listen to them. Next, I must thank the Global Sanskrit Forum and the members of the advisory committee for making this joint venture in collaboration with our college. However, the principal of our college, Dr. Luc Demari sir, too deserves a special thanks for providing immense support to make the webinar a successful one. Finally, I would like to thank all the participants for their keenness to join this webinar and making it a great success. Thank you everyone once again for making this international webinar a great success. Thanking you all and wishing you all a great Basanta Utsav ahead. Myself, Rima Devi, Udalguri College. Thank you. Thank you, Rima. With permission of Professor Mukta ma'am and Sen Pathak sir, would like to wrap up. Sure. Sangeeta, Ma'am, yes. what you said here. No. Shall I have to declare it that it is Yes, closed? ma'am. Yes, ma'am. Okay. So now I declare that the international webinar organized by Global Sanskrit Forum in collaboration with IQAC, अभी चल ही रहा है. असमस Udalguri College is closed.